Another video of a drone spraying flammable substance on a Russian tree line. The 93rd Mechanized Brigade tries to burn down a Russian assault group in a tree line with the new Dracaris drone. Ukrainian forces successfully hit a refueling point for a platoon of Russian tanks, destroying at least 4 Russian T-80B VMMBTS and a MAZ-5 31605 fuel tanker. Seen here, a Russian soldier wanders through the burning hulks. Good riddance. Я врыло не ебал, да? Конечно. А? Вставай. Охуеть. Весь водовоз нахуй. Говно. Может, давайте его нахуй. Пока. Если это все поснимал, Да. просто пока. Destruction of a Russian BMP likely filled with ammo. Russian terrorists recorded a video appeal to the Russians and the Russian authorities because the Russians are kicking them out of hotels and cafes in Belgorod. The terrorists threaten to take revenge if the Russians continue to disrespect them. Это обращение бойцов 380-го мотострелкового полка, 1-го мотострелкового батальона ко всем жителям Белгорода и Белгородской области. Обращение вызвано неоднократным и, можно сказать, скотским отношением к нам, военным людям, прибывшим из зоны боевых действий. Нам, мирные граждане, которых мы защищаем, не дают номера в гостинице, выгоняют из кафе и даже из парков и скверов. Это абсолютно недопустимо. И в связи с этим мы обращаемся не только к мирным гражданам, а также к властям Белгорода и к Белгородской области, и выше, к федеральным властям. Пожалуйста, примите меры и помните, что мы, военные люди, сейчас главное, мы защищаем ваш тыл, наш тыл. Мы защищаем мир на нашей земле, воюя с врагом, с непримиримым врагом. И если сейчас, еще раз, когда-нибудь мы столкнемся с подобного рода прецедентами, когда к нам, военным людям, бойцам, будет подобного рода скотское отношение, мы примем меры самостоятельно. Russian opinion of the drones with thermite charge used against them in Kherson region. At the moment, they have nothing to counter it. The only clue is to build dugouts from concrete and fire brick. The Ho-Halls also got a new drone that drops a thermite charge. This has given us a headache. The men and I are already thinking about how to protect ourselves from it. At first, we were fiddling with nets so that the drone wouldn't fly into the dugout, then with capes and blankets so as not to be seen in the drone's thermal imager, and now we have to think of how not to get burned from the new drone. For now, we just need to dig deeper, use sand and more sand. Ideally, fireproof brick or concrete, and then whatever our hands are good at. There should always be water and sand to put out the fire. And all this, as you understand, is mostly at our own expense. This is the reality of many.
forced to improvise and ensure our own safety in conditions where new technologies threaten lives faster than information reaches the top and security measures are taken for us. 2 PT-91 T-80 Ukrainian tanks, transferred by Poland, were spotted and destroyed in the Kursk border area. Russians filmed a mediocre fake where a Russian grandmother allegedly refuses Ukrainian soldiers who offered her humanitarian aid. Бабусь, да? Що вона скаже? Грузовителі прийшли. Гуманітарна допомога. Какие вы освободители? Полдеревни расстреляли. А як ще з Росією поводитися? Не нужно мне от вас ничего, сволочи. Ручня йобана, їсть. Уходите, уходите, я уже столько насмотрелась. Ну, дура стара. Все одно Столько всіх положимо. натворили, сволочи. Мне терять нечего. Убирайтесь, забирайте все, уходите. Все равно победа будет за нами. Putin said he is very concerned about Russian demographics and wants to make it fashionable to have 9 to 10 children in families, like it was a long time ago in Russia. This professional snake oil salesman is not only destroying the population of Russia, but also wants to throw it back to the 19th century. Вот еще Солженицын, о котором господин премьер-министр вспоминал, значит, Александр Алексеевич говорил о том, что главная задача государства – сбережение народа. Нам нужно, конечно, решать демографические проблемы и заботиться о семьях с детьми и так далее. Но рынок труда действительно находится в уникальном положении, значит, 2 с небольшим процента, 2,4, по-моему. Такого никогда не было в нашей истории. Связано это с потребностями реального производства. Как можно решать это? Ну, первое, конечно, повторяю, нужно заботиться о народонаселении, повышать рождаемость, создавать условия для того, чтобы люди обзаводились большой семьей, чтобы это было модно иметь много детей. Как когда-то в России было по 7, по 9, по 10 человек в семьях. Вот. Ну и... Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.